μικρόφωνα έτσι σε μένα εδώ. In the beginning you start with... Okay. Να σηκώσω εγώ. Is it open? Yes. Yes. Αυτό δεν έχει άλλο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην συνέντευξη τύπου του τεχνικού μας διευθυντή, του κ. Ρόμπερτ Παλίκουτσα. Ζητώ συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση. Είχε μια καθυστέρηση η επιστροφή της αποστολής από την Αθήνα με την πτήση. Γι' αυτό ήρθε κατευθείαν από το αεροδρόμιο ο κ. Παλίκουτσα. Θα ξεκινήσουμε μια σύντομη πρώτη ειδική τοποθέτηση και μετά θα είναι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ρόμπερτ. Okay. Hello together. I'd like to welcome you to this season finishing press conference. We're probably going to talk about the last few weeks and months, and probably also look in the future, take a look in the future. Feel free to ask me whatever you want. Try to be as precise as I can at this point. And we'd also like to thank you for the last 2 months, giving me enough time to adjust here, to find my spot in the club, to analyze, to work, and give me a time also to prepare myself for the next season with the team. Not going all the time at me, asking questions all the time. Give me enough space for all this. And today we're sitting together here to talk about this. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που όλο αυτό το διάστημα μου δώσατε την ευκαιρία, δεν είχα πολλές ενοχλήσεις από δημοσιογράφους, είχα τον χρόνο να προσαρμοστώ στην καινούργια μου ομάδα, να γνωρίσω καλύτερα την καινούργια μου ομάδα, να βρω τον δικό μου ρόλο μέσα στην ομάδα και είναι σήμερα η στιγμή να μιλήσουμε και για το πρωτάθλημα που τελείωσε, για το διάστημα που είμαι εγώ εδώ, αλλά να μιλήσουμε και για το μέλλον. Μπορείτε να μου υποβάλλετε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε για να μιλήσουμε για όλα τα ζητήματα του Άρη. Τάσο. Hello, Mr. Palikuca. Θα ήθελα να ρωτήσω τον νέο τεχνικό διευθυντή, καθώς βρίσκεται ήδη 2 και παραπάνω 3 μήνες στη Θεσσαλονίκη, μετέχει κανονικά στις αποστολές της ομάδας, στα γραφεία κτλ. Έχει δηλαδή μια πρώτη σφαιρική άποψη. Αυτή τη στιγμή, τελειώνοντας το πρωτάθλημα, τι έχει στο μυαλό του ως κορυφή της πυραμίδας των θεμάτων που νιώθει ότι έχει ανάγκη ο Άρης αλλαγή. Δηλαδή, ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο θα καταπιαστεί και πού εστιάζει την ανάγκη για αλλαγές αυτή τη στιγμή. You are about 3 months in the team. You know the team now. You have adjusted. In your mind, which issue is in the top of the pyramid that you have to change in the club? What thing, what issue do you believe that you have to start from your changes? The club or the team? Στο σύλλογο ή στην ομάδα? Το ένα είναι συνέχεια το άλλο νου. Both. Θα έλεγα στο One brings the σύλλογο other. Okay. και κατά δεύτερο στην ομάδα. What I see and what I feel in the club is a big dedication to the ARIS and to the work. I just think that we need to get more structure into certain areas and probably also more manpower in certain areas, especially talking about academy. And this is academy work is a big passion for me, and it's going to be a big project in upcoming months to professionalize everything and get the right people with the same dedication, same passion, not only for the club but also for the job, for the game, for the youth, for the development. Because in my opinion, I watched several academy games. We have top talent in our teams, and it'd be a pity if we don't develop it. But we need to find the right pathway for this, the right people, and need to be patient with the boys.
manage them in the age groups, and find the synergy to the professional team at the right age. I know it's not that easy, but I can say it here now, no matter how this ends. This is how much I believe in academy players. I made an offer to a 15-year-old boy with a professional contract, and so far he hasn't accepted it because his father doesn't see this. And I have to change this. You know, if we go to an academy player and offer him a professional contract, we need to have the parents and the environment on our side to believe in us. And at the moment, it's not that easy, but we will change this. The team, probably talking about the professional team, obviously. I mean, a team is what is carrying a club. You know, and team is something that brings the people to identify more with the club. And this team, I think this team never came in a situation to create a big identification with them, because the games were always followed by a lot of up and downs. You know, and, a lot of the times, especially since I'm here, we didn't have the focus on 90, 95, 100 minutes throughout the game to keep up the level that we are capable of playing. And this has deeper reasons probably. And for me, yesterday's situation was a mirror picture of the season. You know, having a period we maybe not as good in a game, but you have the quality to change this, and we changed this. And played a good game, and then you have a chance to finish this with the win, to end the season with the win. And the players don't follow the rules. That's how easy it is. We have certain rules. Who is in charge for the penalty kick? And I don't know if you saw it, but there was a big argument. He's going to take the penalty. And at the end, the player took the penalty. He was not in charge of the penalty. He missed it. And this is something that follows this team for probably throughout the whole season. You know, before I entered the ARIS, I watched just the highlights and goals conceded, goals scored, and certain players in analysis. A few full games, but obviously I didn't watch 20 full games. You know, you have to make yourself a picture in training and everything. This team has massive disciplinary issues, and this is what we have to change. Changing the discipline, and this way you're probably going to make the first step into changing the mentality. Change the mentality, and this team is not fifth, because this team has a higher quality than the fifth place in points of individual quality. But as a team, they are there where they belong to. This is my opinion for this season. We can be happy that we achieved the spot that brings us into the Conference League competition. Λοιπόν, βλέπω ότι στον Άρη και το νιώθει αυτό από την πρώτη μέρα που είναι εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται με αφοσίωση για την ομάδα σε όλα τα πόστα. Υπάρχει πάθος για αυτό που κάνουν. Αλλά βέβαια σε όλους τους τομείς χρειάζονται παρεμβάσεις, χρειάζεται να ενισχυθεί το κλαμπ και χρειάζεται να κάνουμε το κλαμπ πιο επαγγελματικό σε όλα τα επίπεδα. Έχω δει αρκετά παιχνίδια από τις ακαδημίες. Στις ακαδημίες μπορώ να πω ότι υπάρχουν πολύ καλά ταλέντα, top ταλέντα, όπως χαρακτηριστικά είπε, και πάνω σε αυτά στις ακαδημίες θέλουμε να δουλέψουμε και να επενδύσουμε. Υπάρχει για παράδειγμα ένα παιδί 15 χρονών στο οποίο κάναμε πρόταση για επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεν έχουμε πάρει ακόμη απάντηση γιατί είπε ότι θέλει να μιλήσει με τους γονείς του. Προφανώς γιατί δεν έχει πιστεί από τις συνθήκες, από το περιβάλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε και εγώ προσωπικά θέλω αυτό το κομμάτι με τις ακαδημίες και το περιβάλλον, εστιάζω σε αυτό το κομμάτι για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ομάδα, και πριν έρθω αφού ήρθα στην ομάδα είδα πάρα πολλά παιχνίδια της ομάδας από πριν
είδα ότι υπάρχουν παίκτες, υπάρχει ένα ρόστερ με ποιότητα, με πολύ καλούς παίκτες, ωστόσο υπάρχουν ζητήματα. Ένα από αυτά τα ζητήματα, για παράδειγμα, το είδατε και στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το πέναλτι ήταν να το εκτελέσει άλλος παίκτης, το ανέλαβε όμως κάποιος άλλος και έγινε αυτό που έγινε. Κάποιοι δηλαδή παίκτες δεν ακολουθούν τους κανόνες που υπάρχουν στην ομάδα. Και αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν συνέβη για πρώτη φορά. Κρατάει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξουμε, το πειθαρχικό κομμάτι δηλαδή. Είχαμε ζητήματα στο πειθαρχικό κομμάτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αλλάξουμε, πρέπει να το αλλάξουμε, διότι επιβάλλοντας την πειθαρχία ή αλλάζοντας εν πάση περιπτώσει την κατάσταση αυτή που περιέγραψα, θα μπορέσουμε μετά να αλλάξουμε και την νοοτροπία. Υπό αυτήν την έννοια και με αυτά που σας είπα μέχρι τώρα, θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι που η ομάδα είναι στην 5η θέση και στο Conference League της νέας σεζόν, αν και βεβαίως η ποιότητα του ρόστερ που διαθέτει και ατομικά αλλά και ομαδικά ήταν για περισσότερα πράγματα. Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, αν ήταν δική του εισήγηση η ανανέωση με τον Απόστολο Τερζή, με τον Τόλι Τερζή και με ποια κριτήρια είναι ο προπονητής του Άρη στη νέα σεζόν. About Tolis, it was your proposal to keep him as a head coach the next season, and how did we take this decision to keep Tolis in the next season? Okay. Good question. I decided this together with a president. Basically, you're collecting a lot of info, impressions. Tolis and the coaching team, extremely dedicated to this job, to the club, and probably until 2 weeks ago, I watched every training. I was in every team meeting. I talk to the players, how they see things, to the environment. I see how much he analyzes our game, the analysis of the opponents, the preparation, the tactical approach for the games. And a lot of these things, maybe even all these things make sense, okay? And the info that you collect from the players is that they like the training also. And the way he does it with his coaching team, the character, and the info is good. And then you go in a deeper analysis for the whole season. And at the end, we had 3 coaches this season. 3 coaches that all tried to do something. But I think it was very difficult to make this team function in points of what I said and to your question, function throughout few games, over 90 minutes with the full focus. I mean, if you look back, we lost 3 times against a team that was in that match day in the last place. And this says a lot about the problems we had within the team. And at the end, also looking back in the last years, I was speaking to the president, he invested a lot of money into coaches and coaching staff, bringing them. The club hasn't moved forward. The club is standing in the same position throughout all these years. You know, you make it to Europa. I think it was the 5th time in a row now, which is a record-breaking for the club. But in Europa, we didn't make a step forward. And in the league, we're also standing there. But the investment from the club side and the coaches was very big. And now we decided maybe to take an approach from the other side and invest more into the team and into infrastructure and change things on the other side and give someone with the club DNA and a very big passion the chance to enter the season. But we will also change things on the coaching team and get additional people.
to focus more precisely, more professional, more focused on certain things, to make this step forward, to improve ourselves in every competition. And this is where we go speak now about the next season. You know, this year we ended up, I think, in the quarterfinals of the cup. So if you go step by step, we want to go to the semifinals. If we make this, we can talk. We can sit here and talk about what are we going to do next. You know, but let's make a step forward in the cup. Let's make a step forward in European competitions. We dropped out in the second round last season against Maccabi. And this second round was our first round that we played. So let's try to pass this round and go to the next round, and then sit down and define the next goal. This year we ended up 5th. The 5th place is going to Europe. Next year the 4th place is going to Europe. So we have to improve automatically if we want to go back to Europe. You know, step by step improving on the sporting side. I think last year, let's say we sold players for 5 million net profit. Let's try to improve the financial situation and sell a player for 6 million. You know, try to improve everywhere in little steps, develop the club, develop the team, develop the coaching team. And maybe we will not achieve everything, but we will try to get better in every single segment, in every little piece, work harder, work more professional, and try to get better, and then see where we end. And because we're not gonna change the whole coaching team, which is working so hard. We're gonna take this money and invest into the team, talk to the president. We're gonna stay at least in the same budget. And he's, if necessary, he's allowing more financial resources to invest into the team and the club infrastructure. Λοιπόν, η απόφαση για την παραμονή του κυρίου Τερζή ήταν σε συνεννόηση με τον πρόεδρο. Ήταν μια κοινή απόφαση. Έχω παρακολουθήσει όλο αυτό το διάστημα τις προπονήσεις του κυρίου Τερζή, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει με πάθος και με αφοσίωση στον Άρη. Έχω μιλήσει και με τους παίκτες, όλοι μου είπαν πολύ καλά λόγια και για την προπόνηση που κάνει και για την ανάλυση που κάνει πριν από τα παιχνίδια, τόσο του αντιπάλου όσο και την τακτική προσέγγιση που κάνει ο ίδιος για το πώς θα αγωνιστεί η δική μας ομάδα, πώς θα προσεγγίσει η δική μας ομάδα τα παιχνίδια. Έχω κάνει και την σχετική μου έρευνα βεβαίως όλο αυτό το διάστημα και έτσι πήραμε την απόφαση να δώσουμε στον κύριο Τερζή την ευκαιρία να ξεκινήσει από την αρχή. Βεβαίως θα του προσφέρουμε όλα τα εχέγγυα που χρειάζεται, θα γίνουν προσθήκες στο τεχνικό team, οι συνεργάτες του μέχρι τώρα δουλεύουν και αυτοί με πάθος και αφοσίωση, θα φέρουμε και άλλα άτομα να τον πλαισιώσουν, επαγγελματικά στελέχη προς αυτή την κατεύθυνση, να εξυγχρονίσουμε ακόμη περισσότερο το τεχνικό team και είναι μια απόφαση την οποία πήραμε διότι θεωρούμε ότι ο κ. Τερζής αξίζει αυτή την ευκαιρία να την πάρει. Εξάλλου, στη φετινή χρονιά είχαμε 3 προπονητές και το γεγονός ότι η ομάδα τερμάτισε 5η σαφώς δείχνει και αυτό κάτι με τις αλλαγές των προπονητών που έγινε. Έπειτα, τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και φέτος, πριν τον κύριο Τερζή, ο πρόεδρος έχει κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση σε προπονητές, αλλά στο τέλος η ομάδα δεν είχε την εξέλιξη, την πρόοδο που περιμέναμε με τους προπονητές. Τερμάτισε δηλαδή πάλι φέτος στην 5η θέση. Οπότε η απόφασή μας είναι τα χρήματα αυτά να επενδυθούν στην ομάδα μέσα, να τα διαθέσουμε για την ενδυνάμωση της ομάδος, μαζί βεβαίως με τις προσθήκες που θα κάνουμε στο τεχνικό team. Πέρα από αυτό, πέρσι μπορέσαμε και πουλήσαμε ένα παίκτη για παράδειγμα στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος θα κοιτάξουμε αν μπορούμε να πουλήσουμε ένα παίκτη στα 6 εκατομμύρια ευρώ, να αυξήσουμε δηλαδή το ποσό αυτό, να έχουμε παίκτες με μεγαλύτερη μεταπολιτική αξία. Θα κοιτάξουμε να αναπτύξουμε γενικώς την ομάδα σε όλα τα επίπεδα
και το κλαμπ σε όλα τα επίπεδα. Το budget για τη νέα σεζόν θα είναι στα ίδια τουλάχιστον επίπεδα και υπάρχει η διαβεβαίωση από τον Πρόεδρο ότι εφόσον χρειαστεί υπάρχουν τα περιθώρια το budget αυτό να αυξηθεί, να μεγαλώσει για τις ανάγκες της ομάδος. Άλλη ερώτηση. I think you said everything. I think so. Καλησπέρα. Από τη στιγμή που έχει τελειώσει το θέμα του προπονητή και ο Άρης συνεχίζει με τερζή, αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι ποια θα είναι η αγωνιστική φιλοσοφία του Άρη τη νέα χρονιά, τι Άρη θα δούμε του χρόνου και αν έχει καταλήξει στο ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι θα έρθουν και αν έχει βάλει κάποιο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης όλης αυτής της διαδικασίας. Since we have made the decision to continue with Tolis, which will be our philosophy next season, and have you decided which players will leave the club, which players will come to the club, how many players we will transfer to the club, and is there a schedule when will all this be done or finished, and which players will stay? Let me get my book in my office. Names. Okay. Style of play. I think we should stay a dominant team, have a good balance in playing our game. Things that we showed already this season, maybe not over the complete 90 minutes, but we showed quality, possession, danger, good individual quality in offensive third. The players we're going to get, going to be a good mix of players with quality, players with team play. You always need 1-2 experienced players like Darida for the leadership in the team. But you also need young players that are hungry, with quality, a lot of energy, dedication to the job, and willing to improve themselves, develop them here to a higher step. Like Luis Palma, for example, in the last months, he took a very big development, and at the end, when we're talking about putting the squad together, we're probably going to have outgoing transfers. We'll take the money to reinvest into the club. My job is to get players that are just as good or better, with more potential. And I think the priority is to create a team with a big team spirit, to work together with the coaching team, with the players that are supposed to have a very important role in the team, to create this team spirit in the preseason, which we're going to start on June 12th, to have enough time to prepare ourselves for the Conference League match. And obviously to create space for new players, you have to let loose. There's some players with expiring contracts that are not going to get a new one. There's also talks with certain players that I would like to keep on the team, if we find an agreement. And there is players with the valid contract, where I'm having talks and had talks already in the last days and told them that they have no future here. We have to change things, and changing things means changing players on the team. It's going to be a cut. Our philosophy is going to be to start building now, and in the next, so in this summer transfer period, in the winter transfer period, get a basis for the next 3 years. To have a team that is going to develop as a team, is going to try everything possible to achieve the club season goals, also future perspective, and then make the fans happy here. We'll need the support of the fans. The fans are amazing, and but it cannot be only that our fans are pushing the team to victories. You know, sometimes, most likely, all the time, the team needs to give something to the fans to light them on fire.
And this is what we need to do. We need to create a synergy, but the team is the one that should make the first step on the pitch. And in order to achieve this, we need to change things. And we take a long pre-season in the summer to have enough time to prepare ourselves physically, tactically, and also from the team spirit with the changes on the team that we're going to take to enter the season. Λοιπόν, η φιλοσοφία μας θα είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει ισορροπία πάνω απ' όλα. Θέλω η ομάδα να παίζει επιθετικό και κυριαρχικό ποδόσφαιρο, να έχει την κατοχή. Έχουμε μεσοεπιθετικά φέτος η ομάδα είχε πολλή ποιότητα, το είδαμε αυτό, αλλά χρειάζονται βεβαίως και παίκτες με ηγετικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα είναι ο Νταρίντα, τους οποίους θέλουμε τέτοιους παίκτες για να χτίσουμε πάνω σε αυτούς την ομάδα. Και απ' την άλλη θέλουμε και νέους παίκτες, οι οποίοι να είναι πεινασμένοι, να είναι αφοσιωμένοι, να έχουν πολλή όρεξη για δουλειά και να έρθουν εδώ μέσω του Άρη και να βοηθήσουν την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να εξελιχθούν και ήδη σε ατομικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα συνέβη φέτος με τον Πάλμα, ο οποίος παρουσίασε πολύ μεγάλη εξέλιξη τους τελευταίους μήνες στον Άρη. Θέλουμε και τέτοιους παίκτες. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που θα χαρακτηρίζεται από το ομαδικό πνεύμα, το team spirit όπως είπε χαρακτηριστικά, και σε αυτό θα δουλέψουμε πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι. Τώρα, για το ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Υπάρχουν παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν και δεν θα τους ανανεώσουμε. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θέλουμε να μείνουν και είμαι σε συζητήσεις μαζί τους. Και υπάρχουν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι παρότι έχουν συμβόλαιο δεν τους υπολογίζουμε και τους έχω ενημερώσει ότι το μέλλον τους δεν είναι εδώ. Είμαστε σε συζητήσεις. Σε αυτό το πλάνο θα κινηθούμε για την ενίσχυσή μας το καλοκαίρι που έρχεται, με στόχο τον Δεκέμβριο να γίνουν οι περαιτέρω παρεμβάσεις και να χτίσουμε μια ομάδα με ένα τριετές πλάνο το οποίο θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας. Η προετοιμασία μας ξεκινάει στις 12 Ιουνίου. Θα είναι μεγάλη η προετοιμασία γιατί θέλουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα κομμάτια, στην φυσική κατάσταση, στην τακτική και στο να δημιουργήσουμε το πνεύμα το ομαδικό πνεύμα, να αποκτήσει η ομάδα αυτό το ομαδικό πνεύμα που θέλω και βεβαίως με το συνδυασμό αυτών να παρουσιάσουμε μια ομάδα που θα δώσει χαρές στον κόσμο. Ο κόσμος φίλοι του Άρη είναι εκπληκτικοί, όπως τους έχω βιώσει εγώ αυτό το διάστημα, συμπαραστέκονται στην ομάδα, αλλά πρέπει και εμείς σαν ομάδα να κάνουμε κάτι για να ανάψουμε τη φλόγα για τον κόσμο, να τους δώσουμε και εμείς κάτι για να είναι ακόμη πιο κοντά, ακόμη πιο μαζικά δίπλα μας. Νομίζω τα είπα όλα. Αρχικά να του πούμε ότι χαίρομαι που δεν προσπάθησε να κρύψει αυτό το πρόβλημα που υπήρχε όλη τη σεζόν με το κομμάτι της πειθαρχίας αλλά και την αλλαγή νοοτροπίας. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια επιλογή προπονητή. Ο προπονητής ήταν κομμάτι αυτής της σεζόν. Θεωρεί λοιπόν ο ίδιος ότι δεν είχε ευθύνη στο κομμάτι της πειθαρχίας και της νοοτροπίας που έλειπε από τον Άρη στο διάστημα που ήταν ο ίδιος προπονητής. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο που έχει να κάνει πάλι με την πειθαρχία και το κομμάτι που είπε για το πέναλτι, συγκεκριμένα για τον ποδοσφαιριστή που έκανε το πέναλτι και ήταν απίθανος τέλος πάντων, επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τον Καμαρά, επειδή έχει επικοινωνηθεί ότι υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Υπάρχει και τρόπος να μην ισχύσει αυτή η υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Γιατί από τα λόγια του καταλαβαίνω ότι δεν θέλει τέτοια φαινόμενα μέσα στην ομάδα, άρα και τέτοιους ποδοσφαιριστές. You mentioned before that we had a lot of disciplinary issues this season. And the latest one was the penalty in Panathinaikos. Do you believe that Tolis Terzis was not part of this problem? Is there something he didn't do in order to solve these kind of situations during the season? And secondly, about Kamara, who took the penalty in yesterday's game. There was a term that we must
buy him from Olympiacos this summer because he was on a loan here. Is there any way that we cannot take use of this term and keep him? Or what are your thoughts about Kamara? I was sure you're going to ask me about the training camp. Next question. Next question. To be honest, when I saw the disciplinary issues we had in the beginning of March, it was difficult in our sporting situation for a coach to take a hard decision, because there was weeks where you could have suspended 5 players, and then you look on your roster, you look in the standings, and you see that Volos was close to us. Our squad at certain moments had suspensions, injuries, problems. I can understand at this point where he took over as a head coach, it was not so easy to take the right disciplinary action. In points of leaving the players completely out of the squad, for example, which is the easiest way. And I think it hurts the most for a player not to be shooting for a match. But it was just too many things and too many players involved into disciplinary actions. So he tried to do a lot of things with talking to the players, psychology, working with them. I was taking disciplinary actions with the players, and I realized that it was not affecting them that much. I mean, you can go for a financial fine, you can go for certain things. The thing was already game over on this team. I mean, because whatever you did, things kept repeating. Players kept coming late to training, missing out to training, being at times in a city where you shouldn't be in a city. And what you do off the field is then kind of like a picture on the field you take, you know. And this is what we saw yesterday. If you don't respect the rules from a club, from a coaching team, and I'm saying it was 3 coaching teams, and things like yesterday happening, you don't deserve to win. We did not deserve to win yesterday because of these problems we have. And then we don't have to talk about the coach or coaching team. The coach was in a difficult situation, tried to do his best with my support. Our issue much deeper, and we have to change things on the team, and then give Tolis the opportunity to be consequent in the beginning, from the first day. I was not here when the pre-season last year started, but things went for months the wrong way. And you know, if things go through, certain players can do this, other players start doing this. And we have it's not only that we have a team with big individual quality, we also have a team with big CVs, let's say it this way. You see that there is players that played hundreds of games in a top 5 league, in good teams. Players that played national teams or are still playing national teams. I think your club expectation is that these players take a certain role. But I think a lot of these players never took that role. To be leaders on the team, to live for the job, for the match, for the game, for the club, for these fans, and for the city from the first day on here. I mean, obviously, we would all love to have come back to him because I know him now for many years from the Bundesliga. We would all love to have 20 Daridas, you know what I mean? But it's not that easy, having this mentality and this personality. But when you have young players on a team, the older players, besides the coach, the ones developing them, telling him, you shouldn't be doing this, this is what you should be doing on the pitch, off the pitch. And we didn't have this. We just didn't have this. And now we're going to change this. And
Going back to Camara. Wait, let me translate first this and then we speak Camara. Λοιπόν, όταν ποτέ ήρθα εδώ αρχές Μαρτίου, από τις πρώτες μου μέρες είχα διαπιστώσει ότι υπάρχουν πειθαρχικά ζητήματα και ότι κάποια πράγματα δεν δούλευαν καλά. Δεν ήταν εύκολο όμως για τον προπονητή τότε να πάρει τις αποφάσεις που έπρεπε, διότι ήμασταν εν μέσω των αγωνιστικών μας υποχρεώσεων, με τον Βόλο κοντά μας στην βαθμολογία. Υπήρχαν περιπτώσεις που θα έπρεπε κανονικά να τιμωρηθούν 5 παίκτες. Αν όμως το κάνεις αυτό σαν ομάδα, μετά κοιτάς τον πάγκο και λες τι επιλογές έχω. Και με τον ανταγωνισμό με τον Βόλο να είναι το πρώτο μέλημα τότε για όλους μας. Υπήρχαν και τραυματίες, υπήρχαν και τιμωρίες. Ήταν πράγματα τα οποία έπρεπε ο προπονητής να σταθμίσει για να πάρει τις αποφάσεις του και δεν ήταν εύκολο. Ο προπονητής μιλούσε με τους παίκτες, είχε τη δική μου υποστήριξη, μιλούσα και εγώ με τους παίκτες και έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε παίκτες για πειθαρχικά ζητήματα. Υπήρχαν παίκτες που ήταν σε λάθος μέρος στη λάθος ώρα και όταν συμπεριφέρεσαι έτσι εκτός γηπέδου, αυτό μεταφέρεται και εντός αγωνιστικού χώρου. Υπήρχαν παίκτες οι οποίοι παρότι είχαν πολύ πλούσιο βιογραφικό, έχουν παίξει σε ομάδες στα top 5 πρωταθλήματα της Ευρώπης, παίκτες διεθνείς με τις χώρες τους, επί της ουσίας δεν μπήκαν στο πετσί εδώ της ομάδας, του ρόλου τους, δεν έγιναν οι ηγέτες της ομάδος με βάση τα βιογραφικά που είχαν και την αξία τους. Θα ήθελα ασφαλώς να είχαμε 20 σαν τον Ταρίντα στην ομάδα που να έχουν τη δική του νοοτροπία και τη δική του προσωπικότητα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι εύκολο όπως αντιλαμβάνεστε. Το πρόβλημα το έχω αντιληφθεί, το έχω διαπιστώσει και βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο θα το διορθώσουμε από τώρα και δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον. Δεν θα έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα από εδώ και πέρα στην ομάδα. Καμαρά. Okay, Camara. It's not a mandatory option. It's a free option, and we will not take this option. It's my job to sign a striker, more quality, for less money. Find a good solution for this team. Στον Καμαρά υπάρχει αυτός ο όρος για την αγορά του. Δεν θα κάνουμε χρήση του όρου αυτού. Δεν θα κρατήσουμε τον Καμαρά. Θα βρούμε έναν παίκτη, μπορώ να βρω έναν παίκτη πιο ποιοτικό από τον Καμαρά, με λιγότερα χρήματα και να είναι μια πολύ καλύτερη λύση για την ομάδα. Θέμα Ευρώπης. Η ομάδα, όπως είπε και ο κ. για 5 στην επόμενη χρονιά, τις 4 προηγούμενες που δόθηκε ότι δεν ήταν έτοιμη η ομάδα για να ανταποκριθεί στην Ευρώπη στην καλοκαιρινή. Τι πρέπει να γίνει φέτος για να είναι έτοιμη και να μπορέσει να προχωρήσει? Last 3 seasons, the team didn't appear ready for the games in Europe. Now, it's the 5th season in a row that we qualified to Europe. What do we have to do? How are we going to do it in order to be prepared when the time for the European Games come? Okay. Also, this means we're trying to change things to improve. So instead of making one big training camp, where maybe not all the players are going to be present, because sometimes you're signing a player during the summer, we're going to do 2 small training camps this season. And so if players join between the training camps, we still have this opportunity that in a second small training camp, the team grows and is together, creates a team spirit, works with the coaches. We start in a week earlier with the preseason than usually. And we're going to put the complete focus on this European game. From the first day on, the players that are in talks with me for joining ARIS, the players that will join ARIS, it will be implemented in their brain that our goal is to pass the first round. And then we're going to talk, after this first round, we're going to talk about the second round.
if we pass it. And I think after the second round, the season starts. You know, then we're going to talk about the season opener. But on June 12th, the complete focus is going to be on July 27th. No matter what the draw is. You know, if you're unlucky, maybe you get a team that's already in half a season. Can happen. So we have to be prepared for this and even be competitive on a physical status. And we play a team from Scandinavia maybe that has played already 20 league matches. You know, other than this, if it's not a Scandinavian team, for example, all the other teams are going to be on the same physical level. So we need to use, we need to create something and dedicate ourselves to these 2 matches with full professionalism and just this one goal past this round. And then we talk about the next game. Θα γίνουν αλλαγές, όπως είπαμε και νωρίτερα, στην ομάδα, με στόχο να την βελτιώσουμε την ομάδα. Θα είναι μια μεγάλη προετοιμασία η φετινή, αυτό θα κάνουμε μια μεγάλη προετοιμασία, την οποία θα χωρίσουμε σε 2 κομμάτια, διότι ενδεχομένως να μην προλάβουν να έρθουν όλοι οι παίκτες νωρίς, έγκαιρα, στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Οπότε, όταν θα γίνεται σταδιακά η ενσωμάτωσή τους, θα μπορούν να τους απορροφήσει η ομάδα, θα μπορούν και αυτοί να συνηθίσουν, να προσαρμοστούν στο περιβάλλον και στην ομάδα. Με όλους τους παίκτες θα έχω εγώ κατηδίαν συζητήσεις από την πρώτη μέρα που θα είναι εδώ και θα τους ξεκαθαρίσω ότι ο πρώτος μας στόχος και το μόνο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι η Ευρώπη, τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να κοιτάξουμε, να περάσουμε από το πρώτο εμπόδιο και μετά θα μιλήσουμε για το δεύτερο. Βεβαίως, αντιλαμβάνεστε εξής, ξέρετε κι εσείς ότι μπορεί να μας τύχει μια ομάδα από την Σκανδιναβία, παραδείγματος χάρη, η οποία θα είναι σε πιο προχωρημένο βαθμό ετοιμότητας από εμάς, μπορεί να έχει παίξει 20 παιχνίδια στο πρωτάθλημά της, οπότε και εμείς θα κοιτάξουμε να προσαρμοστούμε και να δουλέψουμε αναλόγως στο δικό μας το κομμάτι της προετοιμασίας, να είμαστε καλά, να είμαστε έτοιμοι από πλευράς φυσικής κατάστασης. Θα πάμε βήμα-βήμα. Μετά, όταν έρθει η ώρα για το πρωτάθλημα, θα κοιτάξουμε να αφοσιωθούμε στο πρωτάθλημα. Πηγαίνουμε βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι, στόχο-στόχο. Βασίλη. Κώστα. Στη συνέχεια και της ερώτησης για την Ευρώπη, αντί ο ΑΡΗΣ φέτος να διαλέξει στόχους, είναι στη φάση αυτή? Ένα πρώτο ερώτημα. Και ένα δεύτερο, στην Ελλάδα έχουμε την κακιά συνήθεια όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να φτάνουμε μέχρι τα play-off και μετά να αποφασίζουμε αν θα έχουμε τους κατάλληλους παίκτες ή ποιους παίκτες για να κάνουμε το επόμενο βήμα της Ευρώπης. Αν είναι βασικός στόχος η είσοδος στους ομίλους, θα είναι ο ΑΡΗΣ τόσο έτοιμος ώστε από τον πρώτο γύρο και σε συνέχεια στο δεύτερο γύρο να έχει τους παίκτες και τον κορμό έτοιμους για να παίξουν? First part of the question is, are we in a position this season to choose which goal or goals we prefer more and less? For the season? Yes. Okay. And second question, mostly Greek teams don't achieve to go into the groups in the European competitions. Is this a main target for us this season to reach and go in the group of the Conference League? Will we be ready to do this? Will our squad be complete and ready to achieve this goal? Okay. I think in 90% of the teams, the squad is always complete on September 1st. No matter how you take it, even if you have a complete squad, things can change in the last week of August. Always. All of a sudden, you have an offer for your player. So you always have to be prepared for something. Scan the market. Have your ears and eyes in the market, what's happening with your players, and be capable of reacting and acting in the last week. The goal is to have as much as complete as early as possible. Because I said earlier, we have to work on the team spirit, have this team grow, and this can only happen if the team is maybe not everyone from the first day, but as early as possible together, play a lot of games, good games in the preseason to be competitive, and then I don't like speaking about big goals because there's too many competitions. Everyone would love to go to a group stage. I mean,
For the club, it will be also very good for the financial situation. You know, group stage means a lot of money, a lot of financial resources that you can reinvest into infrastructure here. Things we need to do, improve. Not only the team is important, also all kinds of different parts of the club have things that I would like to improve. If it's the manpower, if it's fields where the academy trains, if it's a training center, there's a lot of things we can do, and every cent we gain extra is money that we can reinvest. So obviously on the financial side, it would be great to go there, but it's 6 games to the group stage. Cannot talk about this. I think we are doing the right way if we go step by step. Win the first game, win the second game, go to the next round, see who you're gonna draw, see who's available on your team, you know, if you have injuries, how fit the team is, how complete the team is. But it can't be that you compete all season, you go to the Super League playoffs, you play hard in the playoffs to achieve this spot, you don't give it away then. You know what I mean? If you go to Europe, you want to advance in Europe and then go round to round. So our goal should be, let's take the first step. Let's focus completely on the first step, the first 2 games in Europe, nothing else. We don't need to speak about AEK, PAO, Panathinaikos, Olympiakos or whatever. We will just speak about these 2 first games when we come together. And then once the season gets closer, we'll speak about the season. But we need to see what's going to happen throughout the summer. Συνήθως οι ομάδες έχουν τα ρόστερ τους έτοιμα αρχές Σεπτεμβρίου, διότι μέχρι και τέλη Αυγούστου μπορεί να πουλήσει έναν παίκτη, να σου προκύψει κάτι άλλο στην αγορά και να κάνεις μια προσθήκη ακόμη. Εκεί πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε ανά πάσα στιγμή. Σε όλο το διάστημα της προετοιμασίας, όπως είπα, θα δουλέψουν πάρα πολύ στο να έχει η ομάδα το ομαδικό πνεύμα που θέλουμε μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω από αυτό. Τώρα βεβαίως όλοι θέλουμε να πάμε στους ομίλους του Conference League, διότι σύν της άλλης θα είναι επικερδές για το σύλλογο, θα έρθουν πάρα πολλά χρήματα στο σύλλογο, τα οποία βεβαίως θα επενδύσουμε ξανά στο σύλλογο, στις ακαδημίες, στις εγκαταστάσεις, στην ενίσχυση των άλλων τμήματων του συλλόγου. Μπορούν να επενδυθούν σε διάφορους τομείς όλα αυτά τα χρήματα, αλλά δεν είμαι από αυτούς που μου αρέσει να μιλάω για τους μεγάλους στόχους ή τους μακρινούς στόχους. Θέλω να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Πρώτα απ' όλα να κοιτάξουμε τα 2 ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα έρθουν μπροστά μας, να δούμε με ποιον θα κληρωθούμε, με ποιον θα παίξουμε. Δεν χρειάζεται να μιλάμε ούτε για ΑΕΚ, Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς κτλ. Αυτά τα δούμε στην πορεία. Στην παρούσα φάση, για το μόνο που θέλω να μιλήσω και να σκεφτόμαστε είναι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και όσο θα προχωράει το καλοκαίρι και θα σχηματοποιείται η ομάδα, θα έρθουν οι παίκτες που θέλουμε, θα δούμε το ρόστερ μας, τότε ίσως να μπορέσουμε να πούμε κάτι παραπάνω, αλλά στην παρούσα φάση εγώ τουλάχιστον επικεντρώνομαι μόνο στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια και πώς θα περάσουμε στην επόμενη φάση του Conference League. Μετά θα μιλήσουμε για την πρόκληση στην επόμενη φάση. Βήμα-βήμα. Βασίλη. Εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν έτσι όπως θα έχει στο μυαλό του, καταφέρει να πετύχει τις συμφωνίες που χρειάζονται. Γιατί αριθμό ποδοσφαιριστών μιλάμε ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα. Αριθμό είπες. Αριθμό. Γιατί προφανώς αυτό θα καθορίσει και τον αντίστοιχο των ποδοσφαιριστών που θα έρθουν στην ομάδα. Και επειδή γράφονται καθημερινά για τον Λουίς Πάλμα, αν μπορεί να μας διαγραφήσει σε τι κατάσταση είναι, σε ποιο στάδιο είναι αυτή η υπόθεση. Αν είναι τόσο προχωρημένη που παρουσιάζουν οι Σκοτέζοι κατά κύριο λόγο με τις Ρήνητες, ή αν είναι κάποια άλλη ομάδα. If things work out as you have them on your mind, what number of players will leave the club and how many players will come to the club? How many transfers will we make as you have it in your mind? And secondly, what is the truth about Luis Palma? In Scotland they write that we are in negotiations to sell him and we are very close to an agreement. Is it like this or how is the situation? I start with Luis, okay. Θα ξεκινήσουμε τον Palma. There's not only interest in Scotland.
Luis played a very good season. Luis had some very good games in action in the playoffs against top teams in top games. So the interest for Luis is more than just Europe. Okay, there is also interest in North and South America from financially very strong clubs. We're in a situation that we can wait. I think the player also wants to take the right decision with his management. What's the right next step for him? And it's important for him now to rest, to use the days off to recover from the season, to prepare himself for the next season. We have a certain demand about the transfer fee on him, and we're not going to sell him below this. He's still good to give him away for peanuts. So, you know, if we don't agree with the club, he's going to play for ARIS next season, and I believe that Luis can still take further big steps in his development. He's not a done player yet. He just started performing. So we'll see what the next week will bring. You know, but we are not in a situation that we are closing a transfer today or tomorrow. Δεν είμαστε σε κατάσταση, σε μια φάση που σήμερα ή αύριο θα τελειώσει η μεταγραφή του Λουίς Πάλμα. Πάλμα έχει κάνει φέτος μια πάρα πολύ καλή χρονιά, ειδικότερα το τελευταίο διάστημα. Έχει παρουσιάσει πολύ μεγάλη εξέλιξη και πολύ μεγάλη πρόοδο. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον Λουίς μόνο από την Ευρώπη. Υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδες της Αμερικής, πολύ ισχυρές οικονομικά ομάδες. Και βέβαια θα παίξει ρόλο και το τι θέλει ο παίκτης, ο οποίος θα μιλήσει προφανώς με τους δικούς του εκπροσώπους. Τώρα προς το παρόν είναι σε μια φάση που θα θέλει να ξεκουραστεί, να μιλήσει μαζί τους και να δει. Ο Λουίς δεν είναι ακόμη ένας φτασμένος παίκτης, ένας παίκτης ο οποίος έχει πολλά περιθώρια ακόμη εξέλιξης. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες απαιτήσεις για να τον πουλήσουμε, εφόσον έρθει πρόταση που θα μας καλύψει, θα την δούμε. Δεν θα τον ξεπουλήσουμε, να το πω απλά, εφόσον και μόνο εφόσον έρθει πρόταση που θα είναι στα δικά μας στάνταρ, στα δικά μας δεδομένα, στις δικές μας απαιτήσεις, τότε μόνο θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ιδάλλως θα μείνει εδώ, θα παίξει του χρόνου εδώ, διότι όπως είπαμε, ένας παίκτης ο οποίος έχει ακόμα περιθώρια εξέλιξης. Okay, second question. I don't like talking about specific numbers because things can always change. Sometimes maybe a player disappoints in his first season at a club and reflects in the summer break, comes back stronger and surprises everybody. This can always happen. Just the same way that you may be counting on a player and all of a sudden you get a transfer offer where probably both parties cannot say no, and then all of a sudden things change. I think we're going to have a lot of new energy on the team. Can be more than 1/3 of the team being changed. Definitely possible. We're going to take changes in every part of the team. So in the goalkeeping position, in defense, midfield, offense, we necessarily need to because we're losing also players in these positions. But honestly, now saying it's going to be 6, 8, 9 players coming back. You know, some players that I've told that they need to leave the club because they're not going to play one single game for ARIS. Maybe they take also some time to leave. Maybe they won't have a solution for themselves in the next 2-3 weeks. We'll take them some time, and we'll let them train here. But we will not consider them for pre-season matches. We need to change things. We will change things. But don't take me by the number now.
Let's talk about the numbers on September 1st. How much we changed. Δεν μου αρέσει να μιλάω για αριθμό παικτών που θα έρθουν ή θα φύγουν. Το σίγουρο είναι ότι θα αλλάξουμε παραπάνω από το 1/3 της ομάδος. Θα γίνουν αλλαγές γενικότερα σε όλα τα τμήματα της ομάδος. Θα υπάρξουν αλλαγές στη θέση του τερματοφύλακα, στην άμυνα, στο κέντρο, στην επίθεση, διότι υπάρχουν παίκτες που θα φύγουν και παίκτες που θα έρθουν, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω με νούμερα. Υπάρχουν παίκτες που μπορεί να μην τελειώσαν καλά τη σεζόν, να έρθουν στην προετοιμασία να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και να αλλάξει την άποψή σου, ή μπορεί να υπάρχουν παίκτες που να μην θέλουν να παίξουν και να θέλουν να φύγουν, να έρθουν, να ξεκινήσουν προπονήσεις, αλλά αυτούς εμείς δεν θα τους υπολογίζουμε οπωσδήποτε για τα παιχνίδια που θα δώσουμε και φυσικά για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Νομίζω το Σεπτέμβριο θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα με αριθμό, αν θα είναι 6, αν θα είναι 8 ή αν θα είναι 9 παίκτες. Νίκο. Με τη δική του παρουσία πλέον, αν θέλει να μας εξηγήσει ποια είναι η διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγηση και κυρίως επιλογής των παιχτών που θα έρθουν, ποιοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία πέραν του ίδιου, και αν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την πληροφορία που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες ότι ο Άρης είναι σε προχωρημένες επαφές με ένα παίκτη από τη Σεριά. Από τη Σεριά. Which is your methodology in scouting a player, choosing a player, and finally bringing him to the club? Which is how does this thing all work? Who do you speak with? It's only your decision. And if it's true that we are in negotiations with a player from Serie A. Serie A Brazil or Serie A Italy? Italy. Okay. Maybe it's both Serie A's. You know? So both. You never know. No, what kind of player? I mean, good players. Let's start with this. Croatian players. I think if I look in the league and see players from the Balkans in the Greek league, I think it's easy for them to adjust. And of course, if there's a good Croatian player, why shouldn't I approach him? Just the way approaching players from Germany, the Serie A, or Spanish league, or South America. I mean, ARIS now has a big mix of players. From different cultures and continents, and some adjust easier, some need time. It's important. The most important thing is for the next season that it's good players, high potential players, players that want to come to ARIS, and players that accept a season goals. Besides the goals that we define, getting better in all the competitions, we need to create a DNA for the players, which should be mono ARIS and nothing else. Okay. If they are completely ready to dedicate to ARIS, to what we do here, what our plans are, then it doesn't matter if it's from Serie A Brazil, Serie A Italy, Czech second league, I don't know, France third league, Greek first league, Greek second league, maybe it's an academy player, it can be everything, as long as it's a good player. And it fits to our philosophy in points of scouting. Scout a lot, I collect info. I watch players live before I sign them. I talk a lot to players, I work a lot of database. At the end, I have to take the decision and the responsibility for what we do. But of course, I talk also to the coach, to the president, and I talk to people in my network where I appreciate their meaning. It doesn't need to be people from Greece. You have your network all over the world. Other sporting directors, other coaches, maybe that work with the player, they can tell you something about his attitude, about his mentality, about the character of the player, and about his individual quality that you see in daily work, or you've seen in daily work in the past. So it's a big mix of data, info, impressions,
taking a decision, trying to agree. Some players are under contract with other clubs, so you need to agree with two parties. And I've been talking now, more or less, the last few weeks, daily. Probably 30, 40 players. And their agents, their families, their clubs. So let's see what goes through, because you cannot always put your complete chips on the one player maybe. So you try to have in every position 3, 4, 5 players with a similar quality, similar structure, and similar idea. What is their benefit going to be for ARIS? And at one point you'll know the prices, the budgets, their expectations for ARIS. And it's a perfect situation if you have 2, 3 options at the same time, then you can pick, you know. But maybe out of those 5 players, you have only one option to take. Because things always can change, you know. Maybe today I negotiate with one player and then all of a sudden German Bundesliga team approaches him, you know, with a good story for him, and then you lose this player maybe, you know. So you always have to be awake and ready and have more than one option for every position. We're going to start now closing deals in the next weeks to have a few new players with the start of the training. Μπορεί να είναι Serie A Ιταλίας, μπορεί να είναι Serie A Βραζιλίας, μπορεί να είναι από Γερμανία, από Β' Τσεχίας, από Ισπανία, από Λατινική Αμερική. Και τώρα στην ομάδα υπάρχουν παίκτες από πολλές και διαφορετικές εθνικότητες. Μπορεί να είναι μια αλήθεια ότι οι παίκτες από τα Βαλκάνια προσαρμόζονται πιο γρήγορα και πιο εύκολα εδώ στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά υπάρχουν παίκτες και από τις παραπάνω χώρες που ασφαλώς και μας απασχολούν. Τώρα, πώς εγώ, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθώ εγώ. Πριν κλείσω κάποιον παίκτη, πρώτα τον έχω παρακολουθήσει εγώ ο ίδιος. Μετά έχω ένα δικό μου δίκτυο ανθρώπων παντού. Μιλάω και με τις οικογένειές τους, μιλάω και με δικούς μου φίλους τεχνικούς διευθυντές που δουλεύουν σε άλλες χώρες, με δικούς μου φίλους προπονητές που δουλεύουν σε άλλες χώρες. Συγκεντρώνω πληροφορίες όχι μόνο για την αγωνιστική αξία, τον αγωνιστικό χαρακτήρα και την ταυτότητα των παικτών, αλλά και πώς είναι εκτός γηπέδων. Μετά, αφού καταλήξω προσωπικά εγώ στους παίκτες που θεωρώ ότι κάνουν για την ομάδα, μιλάω με τον προπονητή οπωσδήποτε, μετά μιλάω και με τον πρόεδρο και αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείτε. Έχω μιλήσει και παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα 30-40 παίκτες με τους οποίους είμαι σε επαφή, διότι είναι πάντα καλό σε κάθε θέση να έχεις και 2 ή 3 ή και παραπάνω επιλογές, παίκτες ίδιας αγωνιστικής αξίας και ποιότητας. Καταλήγεις στον καλύτερο, αλλά προσεγγίζεις τα δικά τους, ρωτάς τα δικά τους αγωνιστικά θέλω και στις δικές τους προσδοκίες για να έρθουν στον Άρη. Και αυτό που θέλω εγώ από όλους είναι να καταλάβουν όλοι οι παίκτες που θα έρθουν εδώ ότι πρέπει να είναι πλήρως αφοσιωμένοι στον Άρη, να υπηρετήσουν το σχέδιο το δικό μας, το πλάνο το δικό μας και να είναι μόνο για τον Άρη, μόνο ο Άρης να είναι στο μυαλό τους. Πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις παικτών που μπορεί να παρακολουθείς, αλλά κάποια στιγμή στην πορεία να έρθει μια ομάδα από τη Γερμανία να τους ζητήσει και να τους χάσεις. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε και είμαι σε επαγρύπνηση. Έχω πάντα επιλογές μέσα από το δικό μου δίκτυο και νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσουμε να κλείνουμε τις πρώτες μας μεταγραφές, ώστε στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, να έχουμε κάποιους από τους παίκτες που θέλουμε στην πρώτη συγκέντρωση. Τάσου. What did you say? So many hands with them. Επειδή μιλάμε για μεταγραφές και επειδή έχουμε συζητήσει κιόλας ότι ο Άρης χρειάζεται και ελληνικό αίμα και είναι δύσκολο να βρεις παίκτες αυτή τη στιγμή Έλληνες ενδεκαδάτους, να το πούμε έτσι. Έχει λοκάρει
ΑΡΗ και τους ποδοσφαιριστές, θα υπάρξουν παίκτες που θα έρθουν και θα είναι για την εντεκάδα Έλληνες, ενδεχομένως από κάποιους που παίζουν στην Ελλάδα ή από το εξωτερικό? In your scouting procedure, have you found any Greek players? Yes. Either they play in Greece or abroad that are ready to come and play in the first team, come and play. Yes, I'm talking to 2 players. Ναι, μιλάω με 2 παίκτες. If it's going to happen, I don't know. Αν θα γίνει ή όχι, δεν ξέρω. It's going to be a process over the next 2-3 transfer period. On one side, develop an academy player on the first team. On the other side, recruit the Greek players. So definitely want to change this. Like I said a couple of weeks ago when we sat the first time together in my office, most of the journalists that are here. ARIS is a Greek club. We need Greek players. And if that many at the moment that are capable of playing, we will change this. But it takes time. It takes time. And at the end, it's always both parties need to want this, and agree. And if you see that it's a difficult situation to agree with a Greek player, or a Croatian player, or a Brazilian player, or Serie A player, whatever, then I turn around myself to the next player. ARIS is a big club. Should be happy when ARIS comes. So. Είναι μια προσέγγιση την οποία το έχουμε πει και άλλη φορά ότι μας ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει προσωπικά ο Άρης να αποκτήσει Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτό θα γίνει και τώρα το καλοκαίρι και τον Γενάρη στις 2 μεταγραφικές περιόδους. Θα επιδιώξουμε να φέρουμε Έλληνες παίκτες, όπως παράλληλα και να αναδείξουμε κάποιους παίκτες από τις ακαδημίες μας. Θέλουμε παίκτες που να είναι ικανοί βεβαίως να έρθουν και να παίξουν, να θέλουν και αυτοί να έρθουν. Δεν έχει σημασία, αν δεν θέλει, πρέπει μετά και εγώ να στραφώ στην επόμενη λύση. Και μετά δεν είναι απαραίτητο να είναι Έλληνας ή Κροάτης ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι μια ελληνική ομάδα και θέλουμε να έχει το ελληνικό στοιχείο. Και είναι κάτι στο οποίο κινούμαστε και θα κινηθούμε. Let me just finish this way, because I didn't say it completely. When you speak to a player, his management, his parents, you can feel if ARIS is the first or the last option. If ARIS is the last option for him, this is it. Then we are not interested in this anymore. We should never be the last option for the player where he says, maybe you should approach me at the end of August in Arlington. If I don't have better options, I'm willing to come. These players will not help us. ARIS must be the top option for the player. This is the interesting players for us. Έχει σημασία και όταν προσεγγίζεις έναν Έλληνα παίκτη να καταλαβαίνεις αν ο Άρης είναι η πρώτη του επιλογή ή η τελευταία. Αν δεν είναι η πρώτη επιλογή, δεν έχει νόημα να το συνεχίσεις. Αν σου πει να περιμένεις μέχρι τέλος Αυγούστου και αν δεν βρω κάτι άλλο να έρθω, τότε αυτοί οι παίκτες δεν θα σε βοηθήσουν. Εμείς θέλουμε οι παίκτες που θα προσεγγίζουμε να είναι ο Άρης η πρώτη τους επιλογή. Επιστρέφοντας λίγο στο θέμα του προπονητικού, είναι και η πρώτη σημαντική απόφαση που υπάρχει και επί των ημερών. Ο Άρης, εμένα η αίσθηση μου ήταν από την κουβέντα που είχαμε κάνει μαζί του, ότι κοιτάζει από το εξωτερικό προπονητές. Μας είχε γραφτεί και κάποια ονόματα στο εξωτερικό, όπως του ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ και όπως του Στόιλοφ. Αν υπήρξαν κουβέντες και δεν προχώρησε κάτι. Κατά δεύτερο λόγο, είπαμε για τους φετινούς προπονητές. Πριν από λίγο καιρό ήρθε μια απόφαση για τον Μπούργος που αφορά 600.000 ευρώ που μπορεί να πληρώσει ο Σύλλογος. Έπαιξε και αυτό ρόλο στην απόφαση για τον καινούργιο προπονητή? He had the feeling that the time you were here, you were having speaks with coaches, not Greek coaches, from foreign coaches. Okay. Prosinetsky, Stoilov. What is the truth about these two situations? And now we have to pay 600,000 euros to our former coach, Herman Burgos. Did this affect the final decision we made for the coach? I think the legal issue is not affecting my plans. The legal issue that the former coach had
with the club or let's say, the board of the club. This is something for the lawyers. Decision has been taken, and I think good clubs always counting also on that they could lose such a case. You know what I mean? You're doing a calculation without taking advantage. It would have been additional 600,000 if this is the right number. I didn't even ask a general director how much it is. I heard it also from the site. I'm not interested in this number. I know my number, and that's the only important thing. Ό,τι αφορά τον Μπούργος, το νομικό κομμάτι και το οικονομικό κομμάτι δεν είναι κάτι που έπαιξε ρόλο στους δικούς μου χειρισμούς, στο πώς πήρα εγώ την απόφαση. Αυτό είναι κομμάτι που αφορά το κλαμπ, ούτε καν το ήξερα μάλιστα ότι είναι το ποσό αυτό. Οπότε δεν με επηρέασε καθόλου αυτό το κομμάτι στο ό,τι αφορά τον Μπούργος. And yes, I'm talking to a lot of coaches, but not for signing a coach. I'm collecting info. In this business, in football world, small. People know people, so I know coaches, I know sporting directors, and I'm exchanging my info with them if I'm interested in a player that this coach has coached. Of course, I will call him and talk to him, or I will meet him, have lunch with him, and talk to him about the player. Because if I respect the coach and his work, and I know how this coach works, and I have a good relationship to him, I'll ask him about his opinion, which is important to me. And I provide my info also to him if he's one day interested in players that I've been working together with in all the destinations I've been to. So it's for me very normal to speak to coaches. Unfortunately, when you guys hear something, it becomes very quick that this coach is being a target coach. But it's a situation. Obviously, it's a situation in ARIS that it was an undefined situation around Tolis. So when there was a rumor that I've met the coach or I've spoken to a coach, it suddenly became a bigger story than it actually is. I heard Stoilov, right? Stoilov? Yeah, I've asked him something about a player from Bulgaria that I'm interested in. And he gave me very good info on the player, useful info. And have I spoken to Prosinečki in the last 2 months? Yes, he's a Croatian guy, coach, legend in Croatia. I've spoken to him. And I've spoken to other coaches from Holland, Germany, Spain, Italy, USA. Every week I speak to coaches. Ναι, έχω μιλήσει με προπονητές το προηγούμενο διάστημα και μιλάω με προπονητές όπως μιλάω και με τεχνικούς διευθυντές. Όταν θέλω να πάρω πληροφορίες για κάποιους παίκτες που με ενδιαφέρουν, θα πάρω τηλέφωνο έναν προπονητή που ξέρω ότι έχει δουλέψει μαζί του, που τον ξέρω και εγώ, και θα πάρω τις πληροφορίες που θέλω. Με τον Στοίλοφ, για παράδειγμα, μίλησα μαζί του για έναν παίκτη που με ενδιαφέρει από την Βουλγαρία. Με τον Προσινέτσκι επίσης μίλησα μαζί του, διότι είναι ένας Κροάτης, συμπατριώτης μου, ένας θρύλος στην Κροατία. Καταλαβαίνω ότι μόλις κυκλοφόρησαν αυτά, συνεπακόλουθα δημιουργήθηκαν και εικασίες ότι μιλάω με προπονητές για τον Άρη. Δεν μίλησα με κανέναν προπονητή για να τον υπογράψω στον Άρη. Όλα αυτά βέβαια στα σενάρια αναπτύχθηκαν γιατί τότε δεν ήταν ξεκάθαρο ακόμη, ενδεχομένως εσάς, τι ακριβώς θα συμβεί με τον Τόλι. Μιλάω και με προπονητές από Ιταλία, από Γερμανία, από Ισπανία, από Αμερική, όπως και αυτοί μιλάνε με μένα όταν θέλουν να πάρουν πληροφορίες για κάποιους ποδοσφαιριστές με τους οποίους εγώ έχω δουλέψει στην καριέρα μου μέχρι τώρα και στις ομάδες που έχω βρεθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Μια που λέμε για τους προπονητές, όπως και το όνομα ότι θα είναι συνεργάτης του Τόλι Τερζή, ο Τάσος Θέος. Αν είναι αλήθεια αυτό, και μια που είπαμε με ονόματα, που έχει γραφτεί ήδη το όνομα από την Ιταλία και τη Σέρια για τον Μπάσιτς. Είναι ένας υψηλός στόχος που παίζει μια μεγάλη ομάδα. Είναι πραγματικό γεγονός, σε ποια φάση είναι το θέμα του Μπάσιτς? Will Tassos Theos be Toli's assistant in our coaching staff? And secondly, is Basic from Italy one player that we are really interested in? Is it true? Tassos Theos is under 19 coach, Greece, right? Yeah, I think he's doing a very good job. But
haven't spoken to any potential assistant coaches. Fact is, we will add at least 2 more coaches to the coaching staff next season. 1 assistant coach and 1 more fitness coach with certain emphasis on different things. I've spoken to our head coach about an assistant coach profile. What my expectation is, asking him what his expectations are. And I think we're going to start talking now to certain people in the next weeks, in the next days. Let's say better this way. In the next days, we're going to speak probably to 2 or 3 potential people that are interesting for us. I'm not going to comment names, which ones, because this is not necessary at this point. We want this to be very quiet, without any media stress. And once we have taken the decision, we will announce 2 new coaches who will join the team. Latest, you will see them on June 12th on the pitch. What was the second question? About Basic. Basic, good point. Good point. Γράφει όμως ότι είναι αυτός ο στόχος του ΑΡΗ, ότι είναι κοντά. In the media, it was written that he is one of our basic targets, and we're trying to. I think this is not realistic. I mean, I would take him immediately if I could, but he's, as far as I know, he has regular performances for Lazio, weekly, so it's not realistic. What media? Media. It's media or social media? Everywhere. Okay. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το προπονητικό staff, έχουμε μιλήσει με τον κύριο Τερζή, θα πάρουμε οπωσδήποτε θα έχουμε οπωσδήποτε 2 νέα πρόσωπα στο team για να τον πλαισιώσουν. Ο Τάσος ο Θεός κάνει πολύ καλή δουλειά στην K19 στην Εθνική. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη εγώ μαζί του. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα έχει έναν συνεργάτη, έναν assistant, και θα πάρουμε και ακόμα έναν προπονητή σε πρώτη φάση να πλαισιώσουμε στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Έχουμε 2-3 επιλογές για τους ανθρώπους που θα στελεχώσουν το προπονητικό team. Τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε μαζί τους, θα καταλήξουμε και στην πρώτη συγκέντρωση θα είναι εδώ. Τώρα, ό,τι αφορά τον Μπάσιτς, αν μπορούσα θα τον έπαιρνα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ένα τόσο ρεαλιστικό σενάριο, διότι είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει τώρα στην Λάτσιο και δεν είναι τόσο εύκολο. Γιάννη. Προηγουμένως ο κύριος Παλίκουτσα μας είπε ότι μας έδωσε η είδηση ότι δεν θα συνεχίσει ο Καμάρας στον Άρη, δεν θα ενεργοποιηθεί η οσιόν και θα φύγει. Θα ήθελε λίγο να μας πει με ποιους άλλους από αυτούς, από τους παίκτες στα συμβόλαια των οποίων λήγουν, ποιους θέλει να κρατήσει από αυτούς και ποιους από τους παίκτες που έχουν συμβόλαια δεν θέλει στην ομάδα. Και ως επέκταση, αν υφίσταται θέμα πώλησης άλλου παίκτες πλην Πάλμα. You said that Kamara will not continue in our team. Would you like to say specific names of the players that their contracts are expiring and you don't want to keep them, or players that their contracts are not expiring and you don't want to keep them? If you would like to speak with names. No. Contracts that are ending and you want to renew? So far, I've spoken to 2 players with ending contract that I would like to keep. I see it just the same way, like we're talking to new players, you know. Don't want to make the things now bigger than they are. I've spoken to both players and their agents. I hope they stay because they are with their character and the working attitude, they have benefit for the team. They have the right team spirit, and I think
they fit to what we are creating here. And they have the right working attitude. So let's see what happens, because I don't need now other clubs listening to this. I'm talking about the professional attitude of two players that I want to keep. If I don't agree, I'll tell you who it was. If I agree, you'll see it. Some other players, the reasons why we're not going to re-sign are simple. Some just don't give you enough to fulfill your expectations. Some maybe give you something, but it's not enough. And when you put the budgets that you spend on them and the output you get, it's not in a balance. So you have to change things. Some don't have the mentality, the mono ARIS mentality. So we'll change things, but don't want to offend anyone now, personally, so I'm not going to mention any names. I do this personally with the players and their agents, so and this should be kept this way. This is fair, and everybody needs to move on. You know, ARIS is going to be moving. These players going to be moving. I wish them all the best to stay healthy, find a good environment for them to be happy. But the environment we are creating here is will be very professional and will be very hungry for success. Personal success, team success, combined ARIS success. Λοιπόν, τα συμβόλαια που λήγουν, υπάρχουν δύο περιπτώσεις παικτών με τους οποίους μιλάω για να ανανεώσω τα συμβόλαια, να τους κρατήσω εδώ. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ όμως ονομαστικά ακόμη, γιατί θα δούμε τι θα γίνει. Δεν θέλω να μαθευτούν τα ονόματά τους και ενδεχομένως να έχουμε εμπλοκή και άλλων ομάδων μετά. Θέλω να τους κρατήσω αυτούς τους δύο παίκτες, διότι έχουν τα χαρακτηριστικά και την οτροπία που θέλω να έχει η ομάδα την επόμενη σεζόν και κυρίως το ομαδικό πνεύμα για το οποίο έχει αναφερθεί πολλάκις. Ταιριάζουν στα δικά μου θέλω για την ομάδα. Από εκεί και πέρα, στα συμβόλαια, σε ό,τι αφορά τα συμβόλαια που λήγουν, και εδώ δεν θέλω να αναφερθώ με ονόματα, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι ήρθαν και η προσφορά τους ήταν δυσανάλογη των συμβολέων τους. Τα χρήματα που δαπανήθηκαν δεν έπιασαν τόπο, ας το πω έτσι, μέσα στο γήπεδο, αλλά και εδώ δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά, δεν θέλω να εκθέσω τα παιδιά, μακάρι εκεί που θα πάνε να παίξουν καλά, να ικανοποιηθούν εκεί που θα πάνε. Εγώ θέλω οι παίκτες που θα κρατήσω, όπως και αυτοί που θα έρθουν, να έχουν την οτροπία του μόνο ARIS, να μην υπάρχει τίποτα άλλο δηλαδή στο μυαλό τους. Αυτό που θέλω να δημιουργήσω και θα δημιουργήσω είναι μια ομάδα άκρως επαγγελματική και πεινασμένη. Και οι παίκτες σε ατομικό επίπεδο να είναι πεινασμένοι, να έχουν μεγάλη όρεξη και διάθεση για να διακριθούν, διότι αυτό θα έχει αντανάκλαση και στον ARIS. Έτσι θα βγει κερδισμένος και ο ARIS. Μίλησα αρκετά για τις ακαδημίες και πώς θέλει να τα αλλάξει όλα αυτά τα θέματα και να δημιουργήσει πλέον μια βάση ώστε να έχει ο ARIS παίκτες και τις ακαδημίες του. Προφανώς πριν έρθει ο ίδιος έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες, θα μας το πει αν ισχύουν ή όχι, σε σχέση με δύο παίκτες που παραχωρούνται στον Παναθηναϊκό και με έναν παίκτη από το καλοκαίρι που είναι δανεικό στον Ολυμπιακό, τον Χρυσόπουλο. Αν έχει γνώση για αυτές τις συμφωνίες, αν υπάρχουν καταρχήν συμφωνίες, γιατί δεν έχει δηλωθεί επίσημα μέχρι τώρα. Και τι γίνεται με τον παίκτη που είναι δανεικό στον Ολυμπιακό. You spoken about the academies and how you want to develop the academies. Before you came, of course, there is an issue for two young players that will go to transfer to Panathinaikos, and we have one young player on a loan to Olympiacos now. Okay. What is your information about these cases? And the two players that left, they left. I wish them all the best. They took a decision, and it's young players, and they need to take the right decisions with their families for them.
they took the decision to go to Panathinaikos. I hope for them it's the right one because they're young and it's good players, good talent. Let's say so, good talent, and let's see what happens with them. We'll follow them. The young player Christopoulos will return. It's our player. I like what I see. So let's see how he performs when he returns to ARIS in our environment. I'm looking forward. Οι δύο παίκτες, οι δύο ταλαντούχοι που φύγανε από τον Παναθηναϊκό πήραν την απόφασή τους. Τους εύχομαι καλή επιτυχία εκεί που θα πάνε. Ελπίζω να έχουν πάρει την σωστή απόφαση. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά τον Χρυσόπουλο, θα επιστρέψει σε εμάς. Από όσο τον έχω δει, μου έχει αφήσει πολύ καλή εντύπωση και πραγματικά ανυπομονώ να έρθει, να τον δούμε εδώ και πώς θα βοηθήσει τώρα εμάς. Μιλώντας για μεταγραφές, για παίκτες, στο παρελθόν έχει κάνει varias κινήσεις, ονόματα Μήτρογλου, Βερβίνιο, Χαΐροβιτς, που ακόμα τους πληρώνει. Έχει κάνει και μεταγραφές με παίκτες, οι οποίοι ήρθαν είτε από μακροχρόνιους τραυματισμούς, είτε με μεγάλο διάστημα που δεν έπαιζαν. Θα γίνουν τέτοιες επιλογές επί των δικών του ημερών? In the past, the club made transfers like Zervinho, Mitroglou, or players that had good CVs, but were for a long period out of games because they had some injury issues. As long as you are here, now in your days, are we going to make these kinds of transfers? Okay. First important thing is when we're talking about the past, this is not only ARIS. I think every club has this past that we're speaking about in every season. You sign 5, 6, 7, 8 players. Doesn't matter, but not all of them are going to play. You're not going to, even sometimes big names just don't work. You know, the expectations are always high, especially throughout the media and social media nowadays. You build up high expectations on players with CVs. They don't fulfill this, and then it's a big miss. But I don't see it this way. You know, if my personal opinion, you know, if you sign 6 players and 3 are playing immediately, and maybe 1 or 2 come later on their playing time, you did an amazing job. There's no clubs, not even on a very top level, that spend more than 50 million on transfers that will always be right with every transfer they do. So things happen. I think when you're signing players as a club, and this is probably the same here, when you're signing a player with a CV, you expect him to take a certain role in the team, a leadership role. And if this is not fulfilled, then the critics are big, you know, and maybe it was wrong decisions, but they were not wrong by the CV, you know what I mean? Like it turned out to be the wrong decision. It's the risk you take. I think it's important always to have 2 or 3 experienced players, also with certain tracking record of playing on a high level, especially if you want to focus as a club on developing young players. These young players need someone who's played on an absolute top level, let's say in a Champions League, Europa League, in a top 5 league. But this guy needs to be a top character, you know what I mean, to take this leadership role, to be on time there, even more than on time, you know, come early, work in a gym, take care of your nutrition, live healthy off the pitch, be focused on football, work hard, listen to the coach. All the little things, when you put them together, if you take a player with a CV, my expectation is for him to be the biggest professional you can imagine, and to take this leadership role to develop young players. We have these players already here. You know, if I look at Darida, he fulfills my expectation with his CV, with his character, with his leadership. Maybe there is even 1 or 2 more players like this on the team,
but they just didn't step up. Maybe they are not long enough on the team, you know. Lucas Rook is a very good professional, but he was unlucky with his injuries here. You know, when he was coming, he got injured. He was fighting to return to show some quality and skills, and I think he showed skills and quality in the last 2 matches. In a playing, even though he was not top fit, but he showed quality, and he's showing this professionalism also in training. So it can be such a role. And it's also a good CV. Maybe it's not Real Madrid or Barcelona, you know, but teams like Norwich, Stuttgart, Hoffenheim are good teams. And you have such a player in the locker room, you have a top professional who can develop the young players for you. And having 3, 4 of such a kind in your locker room is always good. No matter what big club they play for, as long as they played on this top level and still have the energy to be hungry for success, to help you develop your young players, to help you develop the team. And not to come on vacation, you know, Kiriki. If they come here, they should win titles. You know, I heard the name Iza Tajrovic. We don't now need to speak about what went wrong with Izet, but I need to say something about his character. It's an absolute top professional boy. You know, he's since I'm here, even though he's not being considered to play for whatever reason that happened. We don't need to speak about this, but he's the first one to come to training every day, and he's the last one to leave the training center. And I wish this boy all the best for his future, to find the right club for him, because he deserved this with his approach, how professional he was in the time since I'm here. After a decision about his ARIS career was taken here. So, let's see. Λοιπόν, όταν παίρνεις 6-7 παίκτες, δεν σημαίνει αυτό πάντα ότι θα σου βγουν όλοι μέσα στο γήπεδο. Εγώ προσωπικά έχω την προσδοκία οι 3 από τους 6 να βγουν άμεσα, να βοηθήσουν άμεσα την ομάδα και μετά σιγά σιγά να έρθουν να βοηθήσουν και οι υπόλοιποι παίκτες. Υπάρχουν παίκτες που έχουν μεγάλο πλούσιο βιογραφικό, τους οποίους επενδύεις και πολλά λεφτά, αλλά δεν συμβαίνει πάντα να βγαίνουν αυτές οι επιλογές και μέσα στο χορτάρι. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, δεν έχει συμβεί μόνο στον Άρη, συμβαίνει παντού. Εγώ θέλω στην ομάδα μου να έχω παίκτες που να έχουν αυτό το πλούσιο βιογραφικό, υπό την έννοια που να έχουν ηγετικά χαρακτηριστικά, να είναι έμπειροι παίκτες και να μπορούν να καθοδηγούν την ομάδα μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό απ' την άλλη θα βοηθήσει και τους νεότερους να μάθουν και να βελτιωθούν δίπλα τους. Για τους παίκτες που είπατε, προφανώς αποδείχθη εκ των υστέρων ότι οι επιλογές δεν ήταν οι σωστές. Μπορεί να είχαν πλούσιο βιογραφικό, αλλά στο γήπεδο αυτό δεν αποδείχθηκε, δεν δικαιώσαν τις προσδοκίες του Άρη όταν αποκτήθηκαν. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, εμείς στην ομάδα μας έχουμε τέτοιους παίκτες, δηλαδή που να έχουν τα ηγετικά χαρακτηριστικά, που να έχουν την οτροπία που θέλω για να παρασύρουν και την υπόλοιπη ομάδα. Είναι για παράδειγμα ο Νταρίντα, ο οποίος έχει ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό με υψηλές παραστάσεις. Έπειτα είναι και ο Ρουπ, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός επαγγελματίας με ηγετικά χαρακτηριστικά, στάθηκε άτυχος βέβαια με τους τραυματισμούς που είχε, αλλά ειδικότερα στα τελευταία 2 παιχνίδια έδειξε την ποιότητά του, παρότι δεν ήταν στο 100%, έδειξε την ποιότητα που έχει ως ποδοσφαιριστής. Εγώ θέλω να έχω στην ομάδα 2-3 τέτοιου παίκτες με ηγετικά χαρακτηριστικά που να μπορούν να παρασύρουν την υπόλοιπη ομάδα, να βοηθούν και τους νέους να εξελίσσονται και να βοηθούν γενικώς σε αυτή τη δημιουργία του ομαδικού πνεύματος που θέλουν να έχει η ομάδα. You speak much longer than I do. I'm trying. Ναι, συγγνώμη. Για τον Χάιροβιτς,
είπε ότι είναι μια υπόθεση την οποία εγώ τη βρήκα όταν ήρθα. Δεν θέλω να μιλήσω για τους λόγους, απλά θέλω να πω ότι είναι ένας καταπληκτικός επαγγελματίας, ότι το διάστημα που είμαι εγώ έρχεται πρώτος στην προπόνηση, φεύγει τελευταίος και πραγματικά του εύχομαι καλή επιτυχία, του εύχομαι το καλύτερο στον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αλέξη. Το τελευταίο διάστημα παρακολουθεί τα παιχνίδια από το πάγκο της ομάδας, σε σχέση με τις πρώτες ημέρες στην ομάδα. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό πόσο τον έχει βοηθήσει να εντρυφήσει ακόμη περισσότερο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο ΑΡΗΣ για παράδειγμα από τους διαιτητές, από τις άλλες ομάδες, και αν πιστεύει, βλέποντας και κάθοντας και ο ίδιος στον πάγκο, αν είναι αυτή η εικόνα που βγάζει και ο ίδιος ο πάγκος του Άρη, αυτή που θέλει να έχει η ομάδα και την επόμενη σεζόν. Last games you are watching the games from the bench. How much did this help you understand better your team, how our opponents proceed us, or the referees how they behave against ARIS? Okay, I understand. And all the picture on the bench we have, is it like what you have in your mind for next season? Good. Well, I wanted to collect impressions from all perspectives, from all sides, and feel the team, feel the staff, how they act, the interaction. And I already started changing things. So I think the picture yesterday in the coaching zone of our staff was different than some matches before. I have a expectation of my coaching staff to be absolute sportsmen, to be focused on their team and not other things that are happening in a match, and to just interact between themselves and be focused on change of tactics, what's happening on the field, communication with the players, communication in between the coaches. So I think we're going to be on the right way. It took me some games to be kind of like 100% sure from which side I'm going to approach things, and I've done this. But obviously, also when you're thinking about certain players from the team for next year, it's also important to see, because we're in a rotation in many of these games, so a lot of players went through the bench and back on the field. We played in more or less every 3-4 days, the players. So it's important to feel the players, how much passion they have for this team. And it was also important for me to be down there to collect my final info on some final decisions about players, to see how much dedicated they are to this team, or is it just a personal thing? You know, am I dedicated when I'm playing, or am I dedicated also when I'm not playing? Am I ready to support my team? Because I think a bench can also give you a lot of energy before the game, during the game, in halftime. And with this support, I don't just mean coaches and staff, also players that are substitutes or not, maybe not even suiting. This is where you show some team spirit. This is what we need to work on. And the last weeks that I sat on the bench were important for me. So, yeah, it's good. Ήθελα να μαζέψω, να έχω μια προσωπική άποψη και εικόνα από όλες τις πλευρές. Γι' αυτό και στα τελευταία παιχνίδια τα είδα από τον πάγκο της ομάδας. Ήθελα να δω συμπεριφορές και νοοτροπίες. Ήδη κάποια πράγματα έχω αρχίσει να τα αλλάζω. Θέλω ο καθένας που είναι στον πάγκο να είναι αφοσιωμένος σε αυτό που έχει επιφορτιστεί να κάνει και όχι να ασχολείται με άλλα πράγματα. Επίσης με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το διάστημα που ήμουν στον πάγκο να δω και την οτροπία των παικτών. Επειδή έγινε ένα rotation στα τελευταία παιχνίδια των play-off, πολλοί παίκτες
παίξανε, πήγαν στον πάγκο, άλλοι ήρθαν από τον πάγκο και μπήκανε. Ήθελα να δω πόσο αφοσιωμένοι είναι στην ομάδα και σε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, είναι αφοσιωμένοι στην ομάδα μόνο όταν παίζουν και όταν κάθονται στον πάγκο δεν είναι. Ήταν και αυτό κάτι το οποίο είδα, γιατί ήθελα να έχω προσωπική άποψη, προσωπική εικόνα ότι παίζει ρόλο για μένα. Θεωρώ ότι ο πάγκος παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό που λέμε το ομαδικό πνεύμα και μπορεί να δώσει ενέργεια στην ίδια την ομάδα, στην ομάδα που παίζει δηλαδή και πριν το παιχνίδι και κατά τη διάρκεια του αγώνα και στην ανάπαυλα του ημιχρόνου παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η στάση, η νοοτροπία, η αντίδραση που υπάρχει στον πάγκο από τους ποδοσφαιριστές και πώς συμπεριφέρονται. Ναι. Μίλησε για τους ποδοσφαιριστές, ο κ. Θεμητό. Υπάρχει έλλειψη στον πάγκο από άλλα στελέχη, όπως παραδείγματος χάρη του Γενικού Αρχηγού, γιατί είναι επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος πλέον. Και αν θέλει να δει εκεί μια αντίδραση, με δεδομένο ότι φέτος άρχισε πάρα πολλά προβλήματα από τη διαιτησία, είναι μια γενική αίσθηση ότι εντός του αγωνιστικού χώρου δεν υπήρχαν υπέροχες αντιδράσεις ή δυναμικές, αν θέλεις, αντιδράσεις. Γιατί δεν υπήρχαν και οι άνθρωποι να το κάνουν. Θεωρεί ότι θα υπάρξει και εκεί ενίσχυση, γιατί μίλησε για ενίσχυση στο staff, το προπονητήριο κτλ. Θα υπάρξει και εκεί ενίσχυση. You mentioned that you will bring new people to the coaching staff to help Mr. Terzic. Besides this, did you see any problem on the bench, the games you were, as far as we can say, how the team, how the bench reacted against some referees' decisions or any other issues? I mean, is it in your mind that we might need a team manager on the bench to have a more dynamic position statement against referees? Because in one game, President came down to the bench. The other game, you had a small fight with. Me? Okay, argument, not fight, with the referees. Good. With who? Και να προσθέσω κάτι. Χθες τον είδαμε σε δύο στιγμές. Εγώ τουλάχιστον επειδή ήμουν στο γήπεδο. Τη μία με το γιατρό της ομάδας στο ξεκίνημα που είχε μια συμμαχία με τον κόσμο να τρέχει ο ίδιος για να το σταματήσει. Και μία πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο που έκανα ζέσταμα οι παίκτες του Άρη, έγινε κάτι με τον Καμαρά, πάλι ο ίδιος να τρέχει για να το σταματήσει. Είναι δική του δουλειά. Yesterday's game there was an incident with the doctor before the game and you went there to solve the situation. And something happened with Kamara and fans of Panathinaikos, and you went again there to settle things. It's the same question. It's the same question. Okay. Okay. It's missing. To be honest, I had last week I had a conversation with my complete staff. Okay, all the coaches, doctors, physiotherapists, bus driver, whatever. Everybody who could eventually sit on the bench in a coaching zone. And I've told everybody my expectation. I love the emotion. Football is all about an emotion, yeah? If there is no emotion, then you have to quit your job. Because this is what you work and live for, to feel this emotion. The same way the fans want to feel it. Everybody who's supporting a team or a national team, a club, whatever. I think even if you watch the small children of yours play somewhere football, you carry this emotion with you. Okay, and this is what it's about. But we are playing the first league on national TV, even international games. We have to be role models for many, many people in the world. Children that are in a stadium or watching these games on TV. And it cannot be that 20 people want to fight 20 people if someone says Malaka. Okay? This is impossible. No, this is not sportsmen. Okay? We have to be ready to take a deep breath after a game. It's fair play. Shake hands, see you next match, okay? But this is many, many times just a too big upload for whatever reason. And we need to calm down our emotions to stay focused on the important thing. And it's not important how many swearings I'm throwing at the other bench or if I'm nose to nose against someone from the other bench. This is not important. This is bullshit, okay?
11 against 11 on the field is important. Respect the referees, respect your opponent, respect the game, and focus on yourself. This is my expectation on my team. Sometimes things can go crazy. Okay, things happen, but still, I think you need to show some positive sportsmanship attitude. And this yesterday, the doctor, he had his what's the expression for this now? Looking for expression, okay. A family, let's say a family member, okay? A family member in the stands, and he was calling him to say hi. And I think he forgot that he was wearing ARIS jacket in this moment because he was looking forward to see this person. And then things started going crazy. People started swearing at him, throwing bottles of water at him. Security's here, jump up immediately, and they make the thing bigger than it is. I think he just for a moment he forgot that he was in full ARIS clothing. So it was not something he did on purpose to build some wrong emotion there. Camara, it's different stories. What happened? Obviously, something must have happened, whatever it was. When you play the derbies, the big five, especially away, I think Camara is not here for 1 or 2 weeks at 3 matches to know what's going on here. You have to be prepared that people are not going to throw the nicest word at you. You're not a welcome guest in a warm-up zone. So if you're a full professional, this keeps you very cold and you focus on your warm-up. I think he didn't focus on his warm-up. He made an emotion explode there, and I pulled him away from there because this is, again, unnecessary that 3 players that are warming up with the fitness coach are more in the focus than the 22 that are playing the game. And don't like this. Team manager. Team manager? What's the I mean, you call him team manager, what's the team manager? I mean, what is the team manager doing? Yeah? There was a team manager last year, Naslidis, his job. When Naslidis left, nobody came to his place. Εντάξει, μην το κάνουμε τώρα διάλογο. Ναι, okay. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχα μια συνάντηση με όλους όσους βρίσκονται στην ομάδα, από το υψηλότερο πόστο στο ποδοσφαιρικό τμήμα μέχρι και το τελευταίο, όσοι, εν πάση περιπτώσει, εμπλέκονται με την ομάδα. Μου αρέσει το να υπάρχει συναίσθημα και πάθος στην δουλειά. Πρέπει να υπάρχει αυτό το πάθος και το συναίσθημα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πρέπει να το έχουμε και εμείς όπως το έχει και ο κόσμος. Απ' την άλλη όμως πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είμαστε και πρότυπα για κάποιους που μας βλέπουν από την τηλεόραση. Θέλω να υπάρχει αθλητικό πνεύμα, ότι πρέπει να δίνουμε και το καλό παράδειγμα στα παιδιά που μας βλέπουν και γενικώς είμαστε στην τηλεόραση και πρέπει να έχουμε να μας διακρίνει το αθλητικό πνεύμα. Δηλαδή, μπορεί να μαλώσουν 20 με 20 στον πάγκο, να υπάρχει μια διένεξη κάποια στιγμή με τον αντίπαλο πάγκο δηλαδή, αλλά αυτό μετά τελειώνει, πας, δίνεις το χέρι στον αντίπαλο, του λες στα πλαίσια του fair play, συγχαρητήρια και έτσι, βάσει τόσο του δίνεις το χέρι. Δεν είναι εικόνα του να μαλώνουμε και δεν μου αρέσει αυτό να μαλώνουμε, να υπάρχουν τέτοιες εντάσεις στους πάγκους. Τώρα, σε αυτό που αναφέρθηκες με τον γιατρό, ο γιατρός ξεχάστηκε προφανώς που είχε το ρουχισμό του Άρη, θέλει να πάρει τηλέφωνο σε έναν γνωστό του που ήταν στην Κερκίδα τότε, χθες το παιχνίδι, για να του μιλήσει. Τον είδανε φίλο του Παναθηναϊκού και άρχισε εκεί κάπως η ένταση, περισσότερο από παρεξήγηση, γι' αυτό εγώ πήγα μετά και τον τράβηξα. Σε ό,τι αφορά τον Καμαρά, εκεί που έκανε προθέρμανση, κάτι προφανώς, κάτι σίγουρα θα του είπαν από την Κερκίδα, αλλά όταν είσαι επαγγελματίας και ξέρεις ότι σε αυτά τα παιχνίδια του Big Five υπάρχουν αυτές οι εντάσεις, έπρεπε να μείνει κρύος, δεν έπρεπε να αντιδράσει, γιατί εκείνη τη στιγμή δημιουργήθηκε και ένα ζήτημα με την προθέρμανση και των άλλων
παικτών που προθερμαίνονταν και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Έπρεπε ο Καμαρά να διατηρήσει εκεί την ψυχραιμία του και να μην αντιδράσει. Επειδή είμαστε στα Βαλκάνια και το ξέρει και το επισήμανε ο κ. Παλικουτσά, είναι ένα δεδομένο πρόβλημα πέρα από τα οποία λάθη έχει κάνει ο Άρης αγωνιστικά, ότι έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια με τη διαιτησία. Πόσο το προβληματίζει το θέμα διαιτησία, βέβαια είναι τεχνικός διευθυντής, και αν έχει συζητήσει με τον πρόεδρο το θέμα αυτό. All the previous years, the latest years, ARIS has big problems with the referees in general. Maybe you have seen it in the last games you are in the club. Is this something that you have in mind and consider? Have you spoken with the president about this specific issue about the referees? What do you mean exactly with the problems with the referees? I think yesterday the referee was good. The VAR was good. The VAR was good on the first goal. Okay, the VAR was good on the second goal, but there was no wrong decisions in both ways. The yellow cards were okay. His communication on the field was okay. The fourth official was doing a very good job between the benches. The offsides were okay. I don't know what the... No, he means in general. The whole season, ARIS have many problems from referees. This is a fact. Okay, and this is, then we go back to what I say. I don't know what happened here in the last 5 years. So maybe we have to change our approach to referees and not put permanently pressure on them. Try to show more respect. I don't know. For me, now, okay. There were situations that I'm not very happy with. There was games, even games that we lost. I think when we lost to Lamia 2-1, the four referees had a good match. For me, the four referees were the best four people on the pitch in this game. And you have to take it match by match. And the reason why we ended up the season in 5th place is not because of the referees. Take a look at the goals that we conceded, and you will see a huge amount of unbelievable individual mistakes that led to goals against us, which has to do with concentration, focus, and fitness, and nothing else. Not the referees. Okay. Στο χθεσινό παιχνίδι νομίζω ότι ο διαιτητής ήταν καλός και προς τις δύο πλευρές, και ο τέταρτος και στο VAR. Τώρα, αν ανατρέψουμε στα προηγούμενα 5 χρόνια, τότε ενδεχομένως ίσως χρειάζεται να γίνει μια επαναπροσέγγιση στο θέμα των διαιτητών. Ίσως να μην χρειάζεται να είμαστε τόσο επιθετικοί, ίσως να τους δείξουμε λίγο περισσότερο σεβασμό, αν θέλετε. Μπορεί και εγώ να υπήρχαν παιχνίδια στα οποία είχα τις διαφωνίες μου και τις συστάσεις μου με τους διαιτητές. Στο παιχνίδι που χάσαμε από τη Λαμία, οι διαιτητές ήταν επίσης, είχαν μια πολύ καλή διαιτησία, και δεν νομίζω ότι η διαιτησία είναι ο κυριότερος λόγος που τερματίσαμε στην 5η θέση. Αν δούμε όλα τα παιχνίδια, θα δούμε ότι τα γκολ που δεχτήκαμε, πάρα πολλά γκολ που δεχτήκαμε, είναι από ατομικά λάθη δικά μας, από έλλειψη συγκέντρωσης. Είναι τα γκολ που δεχτήκαμε, δηλαδή είναι γκολ που δεν θα έπρεπε να δεχτούμε υπό κανονικές συνθήκες. Νίκο, και να τελειώσουμε, έτσι. Στο κομμάτι της τελείωσης του staff, επειδή είπε ότι θα υπάρξουν και αποφάσεις τις επόμενες μέρες, κοιτάει μόνο επιλογές από την Ελλάδα για να πλαισιώσει τον προπονητή ή και κάποιες δικές του ενδεχομένως από το εξωτερικό? The people that will come and join the staff the following days, the assistants for our coach, they will be mostly from Greece or not necessarily from Greece, maybe they're from some other country. I think if we have a Greek solution, then we always need to take a Greek solution for this. My personal opinion. And if we
we don't have a Greek solution, then whoever it is must bring certain qualities with him. That's what is important, you know. But fact is also we have an international team at the moment, very international team. So whoever joins the staff should be experienced with some languages. You know, communication is very important in football. We work on a daily basis. We spend a lot of time. It's hard work, especially in the fitness segment. You know, and also mentality coaching, pushing, talking to the players, motivating. So we need language skills, communicational skills, besides the professional skills, the points of the emphasis of the task for the coach. Αν υπάρχει επιλογή από την Ελλάδα, ασφαλώς και θα την προτιμήσουμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Αν όχι, θα κοιτάξουμε από το εξωτερικό. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό ζήτημα. Αν σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία και αν από το εξωτερικό να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να δώσει αυτό που θέλουμε, τον επαγγελματισμό του, να ξέρει βεβαίως ξένες γλώσσες και να βοηθήσει στο πλάνο που θέλουμε να κάνουμε, στην εξέλιξη των παικτών, στη βελτίωση των παικτών και στην λειτουργία του τμήματος. Μας εντάξει, μια τελευταία. Last question. Yes. Only 2 hours. Θέλω να ρωτήσω για β' ομάδα. Στην Ελλάδα κάποιες ομάδες έχουν β' ομάδες στις χαμηλότερες κατηγορίες. Αν υπάρχει κάποια προοπτική να κάνει ο ΑΡΗΣ, αν μπορεί να κάνει ο ΑΡΗΣ, δεν ξέρει ο ίδιος, γιατί είπε για τις ακαδημίες, για τους παίκτες του νεαρούς, αυτό θα βοηθήσει. Have you discussed with President if we're gonna make this season a second team to play in Football League 2 in the second league? No, we have not discussed this yet. Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμη αυτό το θέμα. I think talking about Petway, we are not at the moment maybe in the position to develop so many under 19 players on the Petway on the step to the professional team. We have to focus more on the complete academy on every single team. And if there is players, in a pool of players that are in between under 19 and professional football, we will find individual solutions for the moment. And then once we're done structuring the academy teams, as academy teams, and make the infrastructure better and the manpower, then we can speak about this concept, but it's the wrong time at the moment. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα με τον πρόεδρο για αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στην ΚΑΠ 19 παίκτες που να είναι σε αυτό το στάδιο, δηλαδή να είναι στον προθάλαμο έστω της πρώτης ομάδας με την έννοια του να μπουν και να βοηθήσουν άμεσα. Θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε τα τμήματα υποδομής σαν κομμάτια όπως είναι, ΚΑΠ 19 κτλ. Να δώσουμε εκεί όλα τα εχέγγυα, τις παροχές προκειμένου να βελτιωθούν τα τμήματα των ακαδημιών και αν τώρα δούμε ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που όντως υπάρχουν κάποια παιδιά που αξίζουν την ευκαιρία να πάνε στην πρώτη ομάδα, τότε θα βρούμε μια λύση για να γίνει αυτό. Υπάρχουν λύσεις. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.